गोंयांत मलेरियाचेर नियंत्रण दवरपाक बेगीनूच भलायकी कायद्यात बदल करतले। ते प्रमाण भलायकी खात्याक सगळ्या स्थलांतरीत कामगारांची तपासणी करपाचे तशेंच तांचे कडेन भलायकी कार्ड नासत जाल्यार दंड दिवपाचे अधिकार मेळटले। ते खातीर भलायकी खात्यान कायदो खात्याक शिफारस केल्या। कायदो खातें हाचेर विचार करता अशी माहिती राष्ट्रीय व्हेक्टर बोर्न दुयेंस नियंत्रण कार्यावळीचे उपसंचालक डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी दिली। मॅडम, मलेरियाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर जे कायदे आशिल्ले तातूंत आतां बदल जावपाचो आसा, म्हणजे कशे कितें बदलतले आनी खंयचे कायदे तशेच उरतले? बदलपाचे कायदे ना। गोवा पब्लीक हेल्थ ऍक्ट ताज्या अंडर 75A म्हणून आसा। ताज्या अंडर इट इज मॅन्डेटरी टू स्क्रीन ईच अँड एवरी लेबर बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट अँड इश्यू हेल्थ कार्ड टू देम and which has to be renewed after 3 months. आता हे आणि regarding section 75AA, if any labor is found on the construction site without a health card, they can be fined up to 10,000 per labor, and this fine is paid by the contractor. So up to now, what was happening that this rule is compulsory or mandatory only at the construction site. जरी आम्ही उरिल्ल्या लेबरांक आम्ही स्क्रीन करतात, म्हणजे ऍट द जॅटीज किंवा ऍट हांगा IDC किंवा रोकडा वर्कर्स, बट वी कॅनॉट फायंड देम ऑर इट इज नॉट अ मॅन्डेट. सो आम्ही अमेंडमेंट करपाक धाडला लॉ डिपार्टमेंटान आसा ते, that this screening mandatory screening should be for all the people, for all the influx coming from outside the state, whether they are working at the construction site or they are working at the hotel, shack or IDC, anywhere they may be working, or they may be just rokda workers who are taken up by the contractors for just some menial work at the construction. So and also if they do not possess a health card, they should be also they can also be fined. Like penalty action can also be initiated on them, just as we are doing it for the contractors. हे अमेंडमेंट करपाक धाडला आम्ही. आणि एक धाडला म्हणटा ते कितें, आम्ही कन्स्ट्रक्शन वर्कर म्हणटा थोडे मागीर कितें करतात, वी आर डुईंग रेनोवेशन किंवा वी आर डुईंग इंटिरियर वर्क, म्हणजे कार्पेंट्री वर्क. So then they are saying they are working at the construction site for special work, like tiling किंवा carpentry किंवा आणि painting असल्या का. So when our workers go at the construction and we find them, they are not screened, and then they say that they are not construction workers. So असे जसे कोणी लोक कन्स्ट्रक्शनान काम करपा येवनी किंवा आनी खंयी येवनी, जे लेबर भायले आसा from outside the state, they need to be screened. Mandatory screening should be done for them, and issue of health card, and also if they are not found without health card, the punitive action. So हे amendment करपाक धाडला, so that everybody is included. Whoever comes to go outside the state, all these sections should be applicable to them. Okay, yes, okay.